guys, welcome back to my channel. Okay, today I have another thing I nak review. I'm actually unboxing and also I wanted to review. I just received this item today and it is this thing. It's called Deerma Dust Mite Vacuum Cleaner, and as you can see, it looks like this. Dia macam vacuum biasa yang handheld tu, tapi dia besar sikit lah. I bought this from Shopee. Harga dia tak mahal sangat, dalam 100 lebih je, 140 like that. Tapi masa tu ada Shocking Sale, so dia macam 130 something. I heard Lazada pun ada jual juga, dan masa sale harga dia lagi murah. So maybe kalau you guys beli after this dekat Lazada atau kat Shopee, mungkin boleh dapat lagi murah lah. But I bought this for less than 140 lah. It took like maybe 2 weeks, around 2 weeks nak sampai. So just sampai hari ni. Kegunaan dia untuk sedut segala habuk-habuk halus dan juga hama tau, mites. Another thing, dia actually ada UV, sinar UV untuk bunuh kuman dan juga mites tu lah. Tapi I tak sure macam mana dia keluar. Oh, dia ada ni dekat sini. Dia ada macam, if you guys can see, so dekat sini UV dia keluar. And you can see here, dekat sini button ni dia akan jadi lampu warna biru. Bila kita vacuum tu, dia akan keluar warna biru, maknanya dia tengah keluarkan sinar UV lah. Tapi bila kita angkat, dia tak ada tau sinar UV tu. Dia macam you kena ada atas surface, baru dia boleh keluarkan sinar UV tu. So katil dah clear kan. So you guys boleh tengok, bila kita on, dia macam ni tau. Bunyi dia kuat jugalah kan, tapi suction dia pun kuat. So just on. You guys boleh nampak tak lampu? So actually I dah vacuum for around 1 minute, and then I will show you guys apa hasil yang kita dapat dekat dalam filter ni. Okay? Kepala plug dia macam ni ya. So korang kena ada adapter something like this untuk masuk kepala plug dia. Dia tak ada sediakan, so kena cari sendiri adapter. Okay, kita dah vacuum selama 1 minit lebih kurang lah kan, just untuk review unboxing ni saja. So kita tengok. Okay, ni bawah dia. And then nak buka dia punya filter ni senang je, macam ni. Okay, bentuk dia macam ni, filter dia. Then guys, if you can see, ada habuk-habuk halus dekat situ. Ini baru vacuum 1 minit ni. And then you can see the filter. Macam mana buka filter dia ni? Oh, can you see guys, habuk-habuk halus. Ni baru vacuum 1 minit ni. Oh, I've been sleeping with this dust. Selama ni kita ingat kita punya katil tu bersih sebab selalu tukar cadar kan. Ini baru vacuum on top of cadar, belum lagi buka cadar dan vacuum, tilam sahaja. Oh my god, I can't imagine banyaknya dust.
And actually kalau you boleh nampak kan, dekat dalam ni sebenarnya ada macam habuk-habuk halus juga. See? Nampak tak? You 1 minit kot baru vacuum. Oh my god. Tiba-tiba rasa paranoid nak tidur atas katil malam ni. Okay, nak bersihkan dia senang je. Boleh basuh, and then dalam ni pun boleh basuh, biarkan kering. Lepas tu boleh pasang balik. Pasang dan buka dia pun senang je. Bahagian tu masuk kat bahagian ni. So masuk dia macam ni, like that. And then done. Boleh sambung vacuum. Okay guys, so kita dah unbox dan juga kita dah vacuum, kita dah review Deerma dust mite vacuum cleaner ni. So let me know what you guys think about this thing. Will you guys buy it or won't you? And also kalau you guys ada cadangan, anything yang I should review yang sesuai untuk level-level rakyat mahain macam kita, just let me know. So I will also try to review other things lain daripada beauty care product. Sebab biasalah mak-mak kan, dia ada banyak gadget-gadget macam ni. So if you like this video, don't forget to click like, and also please subscribe to my channel, and please show me your support in my next video. Thank you for watching. Bye.